Wallis formula. So ito yung general form ng Wallis formula. Integral from 0 to pi over 2 of sine raised to m of x cosine raised to n of x dx. So equal ito sa m minus 1 times m minus 3 times m minus 5 hanggang sa difference na 2 or 1 times n minus 1 times n minus 3 hanggang sa difference na 2 or 1 all divided by m plus n times m plus n minus 2 times m plus n minus 4 hanggang sa difference na 2 or 1 times alpha. So alpha is pi over 2 if m and n are both even. Alpha equals 1 otherwise. So dito sa general form ng Wallis formula natin, so dapat nating i-observe na yung lower limit natin ay equal sa 0. Yung upper limit natin ay pi over 2. At yung angle natin ng sine at saka cosine functions ay equal lang siya sa x. So general form ito, ibig sabihin, pwedeng apply yung Wallis formula sa ibang variable of integration. Katulad halimbawa ng y, ng u at ng iba pa. Okay, so sa formula number 1 na ito, formula number 1 na ito, if n equals 0, this equation will resolve to this equation, So tatawagin natin siyang equation number 2. Integral from 0 to pi over 2 of sine raised to m of x dx. At equal ito sa m minus 1 times m minus 3 hanggang sa difference na 2 or 1 divided by m times m minus 2 times m minus 4 hanggang sa difference na 2 or 1 times alpha. So dito, alpha is pi over 2 if m is even and alpha equals 1 if m is odd. Okay, balik tayo sa ating equation number 1. So dito sa ating equation number 1, kung yung m naman ay equals 0, so yung equation ito will resolve to this equation, So tatawagin natin siyang equation number 3. Integral from 0 to pi over 2 of cosine raised to n of x dx. At equal ito sa n minus 1 times n minus 3 hanggang sa difference na 2 or 1 divided by n times n minus 2 times n minus 4 hanggang sa difference na 2 or 1 times alpha. So dito, alpha is pi over 2 if n is even. Alpha is 1 if n is odd. Okay, so let us have example on how to use the Wallis formula. So example number 1. Integral from 0 to pi over 2 of sine raised to 6 of x cosine to the 4th of x dx. So ang gagawin natin, susundan lang natin yung ating formula. So dito gagamitin natin yung formula number 1. Okay, so yung m natin ay yung 6. So yung first term sa numerator natin ay m minus 1 or 6 minus 1. At ang 6 minus 1 equals 5. Times 6 minus 3. And that's 3. And then times 6 minus 5. And that's 1.
So, dahil narating na natin yung difference na 1, so hanggang doon na lang tayo. Na. So, lipat na tayo sa kasunod na exponent, doon sa exponent ng cosine. So, ito yung ating n. No? So, magkakaroon tayo ng n minus 1. So, 4 minus 1 ay 3. So, times 3. Ang kasunod ay 4 minus 3. At ang 4 minus 3 ay 1. So, dahil narating na natin yung difference na 1, ay hanggang doon na lang tayo. So, divided by, no? M plus N. 6 plus 4. At ang 6 plus 4 ay 10. And then, times. So, ang kasunod ay 10 minus 2. So, yung 10 minus 2 ay 8. Ang kasunod na term ay 10 minus 4. And that's 6. Ano? Ang kasunod, 10 minus 6. And that's 4. Ang kasunod ay 10 minus 8. And that's 2. So, dahil narating na natin yung difference na 2, so, tapos na tayo doon. So, ang susunod na term natin ay times alpha. So, alpha, dahil parehong even yung ating exponents, ano, so yung alpha natin ay equal siya sa pi over 2. Pi over 2, if m and n are both even. So, times pi over 2. Tapos noon, sisimplify lang natin to, ano? So, we have 5 over 10 equals 1 half. 3 over 6 also equal to 1 half. Ano? So, meron tayong 1 times 3 times 1 times pi. And that's 3 pi. And then, divided by, so meron tayong 2 times 8, 16. Times 2 ay 32. Tapos meron tayong 4 times 4, 16. So 16 times 32 equals 512. So yung sagot natin equals 3 pi divided by 512. Next, example number 2. Integral from 0 to pi over 2 of sine squared y cosine to the fifth of y dy. So, gamit ulit itong ating equation number 1. No? So, this integral will be equal to, no? So, ngayon naman, yung ating m ay 2. So, yung unang term ay 2 minus 1. And 2 minus 1 equals 1. So, dahil narating na natin yung difference na 1, ay tapos na tayo para sa exponent na yon. Kaya, lipat na tayo sa exponent ng cosine. So, ito yung ating n. So, yung next term natin ay n minus 1 or 5 minus 1. At ang 5 minus 1 ay 4. Ang kasunod, 5 minus 3. At ang 5 minus 3 ay 2. So, dahil narating na natin yung difference na 2, so tapos na tayo doon, ano? Kaya, ang kasunod na term na ay sa denominator na tayo, ano? So, sa denominator, yung unang term natin ay m plus n. 2 plus 5, and that's 7, ano? And then, times. So, ang kasunod doon ay 7 minus 2. At ang 7 minus 2 ay 5. Ang kasunod ay 7 minus 4. At ang 7 minus 4 ay 3. Ang kasunod ay 7 minus 6. At ang 7 minus 6 ay 1.
So, dahil narating na natin yung difference na 1, so hanggang doon na lang tayo. So, ang kasunod na term ay times alpha. So, ngayon, dahil yung isang exponent natin ay odd number, yung alpha natin ay 1. So, tapos nun ay sisimplify lang natin ito, So, meron tayong 1 times 4 times 2 times 1 equals 8. So, divided by, so 7 times 5 ay 35, times 3 ay 105, times 1, so we have 105. So, yung sagot natin, 8/105. Next, example number 3. Integral from 0 to pi over 4 of cosine raised to 6 of 2x dx. So dito, hindi natin pwedeng gamitin kaagad ang Wallis formula dahil yung ating upper limit ay pi over 4 at ang ating angle ng cosine function ay 2x. So gagamit muna tayo ng substitution. So dito, let u equals 2x. Then du equals 2 dx. And then 1/2 du equals dx. So dito, hanapin din natin yung lower saka upper limit in terms of u. So, limits in terms of u. Limits in terms of u. So, from the equation, u equals 2x. No, from u equals 2x. Una, when x is 0, so ito yung ating lower limit in terms of x, So when x is equal to 0, so u will become 2 times 0, and 2 times 0 equals 0. So yung lower limit natin in terms of u ay equal din sa 0. Next, when x equals pi over 4, so yung ating upper limit in terms of x, pi over 4. So yung upper limit natin in terms of u will become 2 times pi over 4. So gamit yung equation na ito. And this is equal to pi over 2. So yung upper limit natin in terms of u equals pi over 2. Kaya rin yung ating problem, susulat natin in terms of u. So this will be equal to, so we have the integral sign. The lower limit in terms of u ay 0, 0. Yung upper limit naman equal siya sa pi over 2. So 0 to pi over 2. And then we have cosine. And then raised to 6. Of 2x, but we let u equals 2x. So I will have cosine raised to 6 of u. And then times dx. And dx equals 1/2 du. So times 1/2 du. 1/2 is constant. So we may write it before the integral sign.
So 1/2 integral from 0 to pi over 2 of cosine raised to 6 of u du. So, pwede na natin ngayong i-apply yung Wallis formula. So, using formula number 3, using formula number 3, ito yung ating formula number 3. So, this will be equal to, so meron tayong 1/2, and then times. So, meron tayong n minus 1. So, yung n natin ay 6. So, 6 minus 1 equals 5. Ang kasunod, 6 minus 3. 6 minus 3 equals 3. Ang kasunod, 6 minus 5. At ang 6 minus 5 ay 1. So, dahil naabot na natin yung difference naman, so hanggang dun lang tayo. So, divided by n. So, yung n natin ay 6. And then, times. So, yung kasunod na term, 6 minus 2. And that's 4. At ang kasunod ay 6 minus 4. At ang 6 minus 4 ay 2. So, dahil narating na natin yung difference na to, ay hanggang dun lang tayo. So, ang kasunod na term natin ay times alpha. So, yung alpha natin equals pi over 2. Because our exponent is even. So, ito ay times pi over 2. Tapos nun, isi-simplify natin. So, meron tayong 3 over 6. And this also equal to 1/2. So, 1 times 5 times 1 times pi is 5 pi. Divided by, so meron tayong 2 times 2, 4 times 4, 16 times 4, 64. So, yung sagot natin, 5 pi over 64. Okay, next, example number 4. Integral from 0 to 3 pi over 2 of sine cubed of x over 3 dx. So, hindi natin basta-basta pwedeng gamitin yung Wallis formula. So, magsa-substitution ulit tayo. Gagamit ulit tayo ng substitution. So, dito, let u equals x over 3. So, let u equals x over 3. So, du equals 1/3 dx. And then, 3 du equals dx. Kaya rin nun, so solve natin yung lower and upper limits in terms of u. So, limits in terms of u. So, from the equation, u equals x over 3. So, from u equals x over 3. So, una, when x equals 0, the lower limit in terms of x. When x equals 0. So, yung u natin, it will be equal to 0 divided by 3. And it is equal to 0.
So, yung lower limit natin, in terms of u, ay equal din sa 0. Pangalawa, when x is 3 pi over 2. So, when x equals 3 pi over 2. So, yung u natin will become, so yung x, papalitan natin ng 3 pi over 2. So, 3 pi over 2 and then times 1/3. Oh. So, cancel 3. So, magiging sagot natin pi over 2. So, yung upper limit natin in terms of u ay equal siya sa pi over 2. Oh. Tapos nun, susulat natin yung ating problem in terms of u. So, this will be equal to, so we have the integral sign. So, lower limit natin in terms of u equals 0. Oh. And then, upper limit in terms of u equal siya sa pi over 2. And then we have sine. And then raised to 3 of x over 3, but we let u equals x over 3. And then times dx, but dx equals 3 du. So, times 3 du. Yung 3 ay constant, pwede nating ilabas. So, I'll have 3 integral from 0 to pi over 2 of sine cubed of u du. So, we can now apply the Wallis formula. So, using formula number 2, no? So, this integral equals, so meron tayong constant na 3 and then times, no, m minus 1. Yung m natin ay 3, so 3 minus 1 ay 2. So dahil narating na natin yung difference na 2, so tapos na tayo doon sa numerator. So divided by m. So yung m natin ay yung 3. And then times. So ang kasunod na term natin ay m minus 2. 3 minus 2 ay 1. So dahil narating na natin yung difference na 1 ay tapos na tayo doon, ano? So ang kasunod na natin ay times alpha. Ngayon, alpha is 1 because the exponent is add. So times 1. So, cancel 3. So, ang sagot natin ay 2.